Okay, so in today's class we will discuss about the simplified DES algorithm. This is a very simple symmetric encryption algorithm. Okay, developed in 1996 as a teaching tool at Santa Clara University and by Professor Edward Schaeffer, because this is not used as a actual encryption algorithm, but this is a simplified version of data encryption standard DES that was a well-known standard for symmetric encryption. Okay, so first we will discuss about this SDS, then we can easily understand the complex round structure of DES algorithm. So in the case of simplified or SDS, that will take an 8-bit block of plain text, then a 10-bit key, and produces an 8-bit block of ciphertext. So we will divide the message text, entire message, into blocks of 8 bits. We already said that we will have two types of encryption, symmetric or encryption algorithm. They are block cipher and stream cipher. This one is block cipher. So we will divide the message into blocks of equal size, in our example 8-bit size. Then each block will be encrypted by using a 10-bit key, and this produces an 8-bit block of ciphertext. Similarly, decryption takes 8-bit block of ciphertext and the same 8-bit key and produces original 8-bit block of plain text. So this is the general algorithm or block diagram corresponding to simplified DES, and this part shows the encryption part and this side shows the decryption part. Okay, and this part, the central part, shows the how the key is generated in the case of simplified DES. First we can consider the key side. We will use a 10-bit key. Then from that 10-bit key, first we will apply permutation. Okay, before that we can go to our encryption part. So in the case of the plain text will be divided into equal sized blocks of 8-bit size. So and we will perform encryption corresponding to each 8-bit block of plain text. So this is one such 8-bit block. Then in the first step we will perform an initial permutation, then perform another function f of k. We will call this as a round function. So this round function, one of the input is a key k1. This k1 is actually a sub key generated from main key. Our main key is 10-bit key, and from that main key we will generate two sub keys, in this case k1 and k2. So k1 will be used in the first f of k. Then this is a swap function. Then again f of k. For that, in that case we will use k2, that is sub key 2 generated from the key generation part. Then finally we have inverse initial permutation, and we will get the 8-bit ciphertext. For decryption purpose we will use the same algorithm, but the sub keys are applied or used in reverse order. That's about the decryption. So in the case of key generation, 10-bit key, then we will apply some permutation, then shift, again permutation, shift, again permutation. That is about the key generation. So in general this algorithm uses two sub keys k1 and k2 that they are generated from a 10-bit main key. Okay, that's about the general structure of the encryption and decryption and key generation of simplified DES. So in this case we have an initial permutation, f of k, a complex 2-input function, or we will call as round function, because that will be used in multiple rounds. Then SW means symbol swap function, f of k again round function, in inverse initial permutation. They are the 5 functions used in the simplified DES algorithm.
we can consider the key generation algorithm in detail. Okay. നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ കീ ഉണ്ട്. ആ മെയിൻ കീയെ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കീക്കകത്തു നിന്നും 2 സബ് കീസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, K1 K2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഇതൊരു റൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് കെ ഈസ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, അനദർ എഫ് ഓഫ് കെ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ സബ് കീ K1 യൂസ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും സബ് കീ K2 use ചെയ്യും. So how these K1 and K2 will be generated from our main key, 10-bit key, because our first key or the main key is 10-bit. So we can consider that key generation in detail. So our key size is 10-bit key. Okay, then that 10-bit key will be applied to or will be given as input to a permutation. P10 permutation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ വിൽ റീഅറേഞ്ച് ദി ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദി കീ ആൻഡ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ന്യൂ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി P10. In the case of P10, what we will do is we will rearrange the bits present within the 10-bit key. That is, we will write the 3rd bit first, then 5th bit, then 2nd bit, then 7th bit, 4th bit, like that. This is the permutation 10. So after performing the permutation 10, we will divide that result into 2 5-bit blocks. Okay, that is shown here. We will divide into 2 5-bit blocks. Then for each 5-bit block, we will perform a left shift rotate or left rotate. We can simply say left rotate by 1 bit position. Each one independently. അപ്പോൾ ഈ 5 ബിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ബൈ 1 ബിറ്റ് പൊസിഷൻ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ വാല്യൂ. ഓക്കെ, then that will be given as input to another permutation P8. P8 is also some rearrangement of the bit positions, but in this case we will get an 8-bit output from 10-bit input. Input to the P8 permutation is actually 10 bits, because 5 bits from this LS1 and 5 bits from LS2. This one. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് 5 bits വെച്ചിട്ട് P8 ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. That is actually 10 bit. Then that is reduced into 8 bits. That is why the symbol like this. Okay, that is reduced into 8 bits. That is the P8 permutation. So that is the permutation is given like this. That output will be used as sub key 1 or K1. Now sub key 1 is generated. Then next is how to generate sub key 2, because in the case of SDES we have 2 sub keys. So to generate the key 2, we will take these values, output of these 2 shift operation, then perform again left rotate by 2 bit position. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 1 bit പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് K1 എടുത്തത്. ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും 2 ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് independently each 5 bit blocks. Okay, then that output will be given into P8 again as input. P8 ന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അത് എടുത്ത് കൊടുക്കും. Then the output of P8 will be used as K2. So this is the procedure for generating key in the case of SDES. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 keys കിട്ടി, K1 and K2. That can be used in our encryption process for each round, because SDES has 2 rounds. So we need 2 sub keys. If our algorithm needs n rounds, then how many sub keys will be required? That is, n sub keys will be required. That will be discussed in algorithms like DES or AES, like that. Okay, so that's about the sub key generation. Then next steps, next blocks are next we can consider this encryption part.
ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കീ ജനറേഷൻ്റെ ഈ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് P10 ഷിഫ്റ്റ് P8 ഷിഫ്റ്റ് P8 ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് P10 അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, P8 അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതാണ് സബ് കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ അഗൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, P8 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, കേട്ട് കിട്ടുന്നു. അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എൻക്രിപ്ഷൻ പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. എൻക്രിപ്ഷൻ പാർട്ടിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളാണ്. ഒന്ന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ? ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. 8-ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ബിറ്റിനെ ആദ്യം എഴുതും, 6th ബിറ്റിനെ നെക്സ്റ്റ് എഴുതും, 3rd ബിറ്റിനെ നെക്സ്റ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് permuted value will be given as one of the input of round function f of k, and another input will be sub key. Then that will perform some operation. Then the output will be given into SW. SW means simply swap the left and right half. അതാണ് SW എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാഫുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സ്വാപ്പ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ അഗൈൻ അപ്ലൈ എഫ് ഓഫ് കെ ടു ദി സ്വാപ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, ദെൻ വിത്ത് സബ് കീ k2. Then next step is inverse initial permutation. Inverse initial permutation is a permutation like this: 4 1 3 5 7 2 8 6. അതായത് ഈ എഫ് ഓഫ് കെൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദി കേസ്. Then next we have to consider in detail about the function f of k. That is one of the complex function present within the encryption. What is inside f of k? We will call this function as a round function also, because the same will be used in multiple rounds. Okay. So what is function f of k? That is our next question. So in this case, this f of k will be applied on the block of value. That block will be divided into left half and right half. So this is our block of data that is divided into left half and right half. So in our case, the block size is 8 bits. So the left half will be 4 bits and the right half will be 4 bits. Then next is how the output will be generated. So we will need another 8-bit as output. 8-bit will be 8-bit output will be generated after applying this entire forms the f of k. This side, what will happen this side? This is actually here if you are looking into this figure, this right half is directly taken here as the new right half. Okay, right half is directly taken, but in the case of left half, this part left half, what we will do, the new left half will be, new right half will be same as previous right half, but the new left half will be a expansion permutation of the right half. Okay, then XOR operation with sub key. Then that output of the XOR operation will be divided into 2 4 bits. They are given into 2 substitution box. S0 and S1 are S box or substitution boxes. Okay, then these outputs are again given into another permutation P4, and that will be XORed with the left half, and that output will be used as the new left half. Okay, so new left half is equal to a function of right half and sub key, that is this one. ഇത്രയും പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എഫ്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈറ്റ് ഗ്രേ
represents f, function f, that is a function of right half and subkey. So first we will perform expansion permutation from 4 bits to 8 bits, then XOR with subkey, then that output will be divided into 2 halves, 4 and 4. Then first 4 will be given into substitution box S0, then second one will be given into substitution box S1. The output of the substitution box will be 2 bits. Here it's also 2 bits. Then these 4 bits, for these 4 bits we will perform another permutation P4, that will be XORed with the left half, that will form the new left half, that is L XOR a function of R comma SK. Then new right half will be just simply the previous right half. So that's about the function f of k. So f of k of L and R is equal to L XOR f of R comma SK comma right half. So right half will be remains the same. That's about the round function. So this is the entire encryption in detail. We will have 2 such rounds in our algorithm. This SDES. First 8-bit plain text initial permutation, then perform the f of k with subkey k1. Then next step was a swap operation. Left and right half will be swapped. Then again perform the round function f of k with subkey k2. Then output will be given to inverse initial permutation. So we will get the final 8-bit ciphertext. Then next we have to consider in detail about this gray part, this capital F of this f of k. Okay. So what is this expansion permutation, and what is the substitution boxes, and what is the P4 permutation. Okay. So അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എക്സ്പാൻഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, 4 ബിറ്റ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 8 ബിറ്റിലോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ ഒരു സംഭവം എക്സ്പാൻഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. അതായത് പല ബിറ്റുകളെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 1 2 3 2 3 4 1. ഇവിടെ എന്താണ്, 4നെ 2 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്, 2 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്, 3 ഒക്കെ 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ N1 N2 N3 N4 ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സ്പാൻഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനിലോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ബിറ്റ് എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു. അതായത് N1 N2 N3 N4 N3 ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, 4 1 2 3 2 3 4 1 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 2 റോ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ സബ് കീ K1 എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സബ് കീകളുടെ സൈസ് നമുക്കറിയാം 8 ബിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സബ് കീയുടെ സൈസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതായത് K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു K11 12 13 14 15 16 17 18. ഈ 1 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് K1 എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ബിറ്റ്, തേർഡ് ബിറ്റ്, ഫോർത്ത് ബിറ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് ബിറ്റ്, സിക്സ്ത് ബിറ്റ് ആൻഡ് 7th and 8th. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, ദിസ് വാസ് അവർ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പാൻഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനകത്തോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 4 ബിറ്റ്സ് ആണ്. അതെന്താണ്, ഈ റൈറ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ നേരെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്നതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കിട്ടുന്നതിനെ വി ഹാവ് ടു എക്സോർ വിത്ത് സബ് കീ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് അല്ലേ, വി ഹാവ് ടു എക്സോർ വിത്ത് സബ് കീ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഈസ് എക്സോർഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കീ ബിറ്റ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് കീ ബിറ്റ്, ഫോർത്ത് കീ ബിറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിറ്റ് വൈസ് എക്സോർ പെർഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഈ എക്സോർ ചെയ്ത് കിട്ടിയതിനെ റീനെയിം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത്. P00 P0 ജസ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, 8 ബിറ്റുള്ള.
ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ 2 റോ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ തൽക്കാലം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. 2 റോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ 2 റോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ അൽഗോരിതം. ഇവിടെ ഈ എക്സോർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് 2. ഈ ഒന്നാമത്തെ 4 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ, രണ്ടാമത്തെ 4 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു എസ് ബോക്സിനകത്തോട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നൊരു 2 ബിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ റോവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരു എസ് ബോക്സ്, അതായത് S1 എന്നുള്ള എസ് ബോക്സിനകത്ത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 2 ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് 4 ബിറ്റ്സ് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്നാമത്തെ റോ, രണ്ടാമത്തെ റോ. ഹൗ ടു യൂസ് ദീസ് റോസ് ടു സെലക്ട് എ വാല്യൂ ഫ്രം എസ് ബോക്സ്. ഇനി എസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കൊരു ഇതാണ് എസ് ബോക്സ് ആണ്, ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ബോക്സ് എന്നൊരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിൻ്റെ റോ നമ്പറും കോളം നമ്പറും അറിയണം. അപ്പോൾ ആ റോ നമ്പറും കോളം നമ്പറും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റോസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റും ലാസ്റ്റ് ബിറ്റും, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റും ലാസ്റ്റ് ബിറ്റും എടുക്കും. അതെന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ S0 ഒരു റോയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. എക്സാമ്പിളായിട്ട് 0-1 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് 0-1 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇത് 0യും ഇത് 1ഉം ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് റോ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി സെൻട്രലിലുള്ള ഈ 2 ബിറ്റ് P01ഉം P02ഉം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, അതിനകത്ത് നിന്നൊരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ഇവിടെ അതൊരു 10 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. അപ്പോൾ കോളം 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, റോ 1ഉം കോളം 2ഉം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്, 1 ആണ്. ഈ 1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 2 ബിറ്റ് ബൈനറി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് വാല്യൂ 0-1 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ S0ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ S1 നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, S1 എന്നുള്ള എസ് ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് നിന്നൊരു വാല്യൂ എടുക്കും. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിക്കുക. ഇത് 1-1 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോറി, ഇത് 0-0, ഇതും 0 ആണ്, ലാസ്റ്റ് ബിറ്റും 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0th റോ സെലക്റ്റായി, അതായത് ഈ റോ സെലക്റ്റായി, ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള 0th റോ സെലക്റ്റായി. ഇനി നടുക്കത്തെ ബിറ്റ് 1-1 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, തേർഡ് കോളം സെലക്റ്റായി. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്, 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 2 ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 1-1. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് S1 എന്നുള്ള എസ് ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, S0 S1 എന്ന് 2 ബിറ്റ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെ കിട്ടും. അതാണ് നമുക്കിവിടെ 4 ബിറ്റായിട്ട് മൊത്തം കിട്ടുന്നത്. ഇനി അതിന് വേറൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷനും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. P4 എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ബിറ്റിനെ വേറെ രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് this value. Okay, and that value will be, അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ F എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ F of R, SK. അതിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് ഹാഫുമായിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി ന്യൂ റൈറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, നമ്മുടെ what is called this simplified DES ൻ്റെ അൽഗോരിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, വി ഹാവ് എൻക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 8 bit ബ്ലോക്സ്. ദെൻ ഈച്ച് 8 bit block will be encrypted by using okay, the main key will be 10 bit key and each
there will be 2 rounds. So corresponding to each round we will use the 2 sub keys generated from the main key. Okay. So first we will perform initial permutation. Then we will perform a function f of k with sub key k1. Then a swap operation will be performed. Then again perform the round function f of k with a sub key k2. Then the output will be given into inverse initial permutation. Then we will get the final 8-bit ciphertext. So this is about the simplified DES algorithm. Okay. Thank you.